Bhaskar, I have just logged in as administrative screens for service desk. So, in the pathina, I have a workflow setup, everything which is defined. So, for example, I am logging in as any organization. So, this is area configure பண்ணிருக்கேன். So, I am just logging in as ABC Bank னு create பண்ணி வச்சிருக்கேன். I am logging in as ABC Bank. This is the super user features. As I told you, organization ID, creation, based on the subscription, start date, end date, number of user and time zone. This is the navigate organization administrator. So, this is click now I am logging in as a organization administrator. So, I will just go through the workflow screens. So, this is first ஒரு workflow definition பண்றோம். You have workflow ID, workflow description, and the image ஏதாவது இருந்தனா ஆட் பண்ணலாம். And workflow type will normally be primary or secondary. Primary workflow or the main workflow. ஒரு workflowல இன்னொரு workflow navigate பண்ணனும்னா அது secondary define பண்றோம். So இதுதான் difference. இங்க system workflow னு ஒன்னு போட்டுருக்கோம். This is in service desk வந்து நான் system level pre configured இருக்கும். Or when I am going to the organization, I can just inherit it fastly. But in our case, this may not be required. So you will just need to have organization ID, description, workflow ID, description, image, and type. That's save banana. This is the first screen in workflow. That's the event definition. So now I am on the event definition screen. இதுல நான் என்ன workflow choose பண்ணாலும் அந்த workflowக்கு நீங்க events-லாம் பார்க்கலாம். For example, if I just take a incident management click பண்ணீங்கன்னா அந்த incident related already pre-configured events-லாம் வந்துரும். So here once I choose this thing, I need to enter for a new event, I need to enter event ID, description, and event type is mandatory or optional. இது வந்து இப்போதைக்கு நீங்க create பண்ணி விடுங்க, but இது இந்த field நம்ம யூஸ் பண்ணல. Right? இதே மாதிரி நீங்க வைக்கலாம். And if I click here, I can see the image. So you can see this image for that incident process. It comes up here. And இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு event என்ன configure பண்ணிருக்கோமோ அதெல்லாம் ஃபுல்லா வரும். New event, raise a new event, prioritize, analyze requests, assign to application support team, assign to infrastructure support team, provide resolution. A set of events related to this workflow we will configure here. That's event sequence. Here again I choose the workflow. So already defined events la inga vandurum next events la. So ipo enna pananumna ipo na for example if you choose a event 1, the list of events inga irukku. In the list of events I can choose whichever event I want to be the next event. Inga vandu event ID and description irukum. So already na potiruken next event vandu prioritize and analyze request nu solli. Ipo na 3 eduthen vechukonga event 3 2 edutana after prioritizing it could go to 3, 4 and 5. So I can choose the event here and move it here and then I can save.
சேவ் பண்ணனா இங்க வந்து இந்த ரெக்கார்ட்ல இன்சர்ட் ஆகும். So you can see here after 2, 3 ஒரு ரெக்கார்டு, after 3 to 4 ஒரு ரெக்கார்டு, after 2, 5 இன்னொரு ரெக்கார்டு. அது மாதிரி you can save it. சீக்வன்ஸ் முடிச்ச அப்புறம் அடுத்தது வந்து ஸ்டேட்டஸ் டிஃபைன் பண்றது. So இங்க தான் அந்த workflow status and all those things we will define. So இப்போ இந்த இன்சிடென்ட்ல பாத்தீங்கன்னா you have all the events coming in here. ஸ்டேட்டஸ் வந்து இங்க வந்து நியூன் இருக்கும், இங்க அனாலிசிஸ் இருக்கும், அசைன் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து we are giving the current status, workflow status. இது வந்து ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஒரு 5 பக்கெட்டா ரிப்போர்ட் பண்ணிருப்போம். ஸோ இதுல வந்து it could be either open, on hold, assigned to vendor, pending with user or work in progress. Any of these status will be mapped to these 5 status. Except நியூவா இருந்தா அது ரிப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம், அதே மாதிரி க்ளோஸ்டா இருந்தா அது போட மாட்டோம். For all tickets which is in between that state, we will have a reporting status. இது வந்து move to workflow and event வந்து if I want to navigate from one workflow to another workflow, seamless இந்த ஈவென்ட்டுக்கு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இன்னொரு ஒர்க்ஃப்ளோ ஓபன் பண்ண முடியும். அதுக்காக இந்த ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கோம். இப்போதைக்கு நீங்க ஜஸ்ட் இந்த ஸ்கிரீன் போட்டு வச்சுக்கோங்க, பட் we will not implement this at this point of time, right? And then if I want to open a new ticket, a new screen, for example இப்போ இந்த இன்சிடென்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆகும்போது ஒரு ப்ராப்ளம் மேனேஜ்மெண்ட் டிக்கெட்டும் ரைஸ் பண்ணணும்னா I have raised ticket ன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்கிரீன் கொடுத்துருக்கேன். So when this ticket in this event is raised, updated, automatically இந்த ஸ்கிரீன் ஓபன் ஆகும். இதுல நான் அப்டேட் பண்ணிட்டு நான் சேவ் பண்ணுவேன். And இது வந்து as I told you yesterday, this is a starting event. Whenever I raise a new ticket, அந்த history gridல வந்து இந்த eventல இருந்து ஆரம்பிக்கும் ரிப்போர்ட் பண்றதுக்கு. The first event will be openல காமிக்கும். இதுல இருந்து next event நான் போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அதுக்கு. And if a particular event you need to assign to team members, I can display those fields if it is required. So அது assign event. Effort logging is required for whichever events, I can check this. And if there's a SLA, I can switch off the SLA clock for certain events. And last, you have access configuration. So this is a workflow event access. So incident na choose panana, it will automatically give the list of events over here. So you can see all the events over here. So we can choose whichever role is required, and the role ku enna access nu solli you can set it up over here. So for example, if I take project manager, so the project manager ku vandu enna roles vanumo inga set pannalam, neenga pannittu save pannalam. If already I have defined few roles for project manager, so it is searching for those roles. So project manager ku ella roles ku access kuduthirkom. Adhe if you see business analyst, we might have given few roles for a business analyst. So ivarkum full ah irukku access. But if I choose team member, so if ஏதாவது role வேணாட்டி I can remove that role so that in the event வந்துனா இந்த access அவனுக்கு கிடைக்காது team member.
So they can, I can save it. So whichever event he has access, only those events for those event updates, you will get the complete access. So now I will move to the table screens, tables structure. If a workflow table na the designer. So you can see here organization ID, workflow ID, description, file name, the image or name, whatever it is, what is the type, PNG or JPG or other data on the store for workflow. Similarly, you have workflow event. இதுல பாத்தீங்கன்னா organization ID, workflow ID, description, workflow file name, இது sorry கீழ இருக்கு. So organization ID, NI in workflow, what are the various events, description, mandatory or optional, and ID. Then you have event sequence, where for this organization, this workflow, event ID 1 க்கு event 2, 2 க்கு event 3, 4, 5 எது வேணா இருக்கலாம். So multiple records insert ஆகும் ஒரு காம்பினேஷனுக்கும். அதுக்கப்புறம் event configuration. So here workflow ID, event ID, next event ID, access rights என்ன அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். Then status, screen ஏதாவது ஓப்பன் ஆகணும்னா அந்த screen name and value வரும். Assign rights, if you want to have assign that to a team member to that event, you can make it as Y. Effort வேணும்னா Y இருக்கும், இல்லாட்டி no இருக்கும். Reporting status, SLA clockலாம் configure பண்ணியிருந்தா வரும். And if you have to open other workflows, you can also define that. இது வந்து workflow classification severity based பண்ணிட்டு எந்த workflow define பண்றோம். Organization ID, classification severity, workflow and workflow description. Similarly, எந்தெந்த ரோலுக்கு என்ன ஆக்சஸ்னு ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்க, அது வந்து we are translating like that. BA க்கு இந்த இன்சிடென்ட்க்கு இந்த ஈவென்ட்க்கு என்ன ஆக்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது, ஆக்சஸ் இருக்கிறது வந்து நாங்க இங்க போடுவோம். So all events-க்கு எதுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கு, எதுக்கு ஆக்சஸ் இல்ல அப்படிங்கறத க்ளீனா டிஃபைன் பண்ணிடுவோம். So you may proceed now. ஏதாவது டவுட் இருந்தா please feel free to contact me.